இப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்போம். Now let us listen to the word of God. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට සවන් දෙමු. உலகத்தை என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய வாலிபர்கள் தேவ சமூகத்தில் வந்து ஆவிக்குள் ஆவது, தேவனோடு இணைக்கப்படுவது எவ்வளவு அழகான ஒரு காட்சி தெரியுமா? What a beautiful scene it is for the youths who should have gone out into the world and enjoyed the pleasures of sin in this world to have come to this place and to get filled in the Spirit of God. What a lovely scene this is. ලෝකයේ සපත පාප සපත භුක්ති විඳිය යුතු තරුණ තරුණියන් මෙම ස්ථානට පැමිණ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය අත්විඳිමින් රස විඳිමින් සිටීම දැකීම කොපමණ අනර්ග දර්ශනයක්ද. நான் இப்பொழுது உங்களிடத்தில் சொன்னது போல நீங்கள் அந்த கண்மலின் வெடிப்புக்குள்ள இருந்து சொல்லுகிறதை கவனியுங்கள். Now, even as I told you earlier, you being inside the cleft of the rock, listen to the word of God. පෙරමා පැවසූ ලෙස ඔබ ඒ පර්වතයේ විවරය තුල සිටමින් මා පවසන දෙයට සවන් දෙන්න. காலையில் நான் சொன்னேன், இந்த செய்தி தான் இந்த கேம்பினுடைய ஹைலைட். As I told you in the morning, this message is going to be the highlight of this youth camp. මෙම යෝන් කඳුරේ highlight එක ලෙස මේ පණිවිඩයේ තිබෙන බව මම උදෑසන පැවසුවා. ஒரு எச்சரிக்கை, A warning. අවවාදයක්. உன்னத பாட்டு, ஒரு உன்னதமான பாட்டு. The song of Solomon is an excellent song. සාලමොන්ගේ ගීතිකාව උතුම් ගීතිකාවක් තිබෙනවා. உன்னதமான, it's a sublime song. It's a sublime song. ඒ උතුම් ගීතිකාවකි. இந்த உன்னத பாட்டை பூமிக்குரிய மாம்சத்தின் காதுகளை கொண்டு செவி கொடுத்தால் இதை புரியாமல் இருக்கலாம், தவறாகவும் புரியலாம், இடறியும் போகலாம். If you would give ear to this sublime song with an earthly, fleshly ears, then it could go wrong. You could take it in a wrong way. You may not understand, you may even misunderstand. You may not understand. Sometimes you may even misunderstand. මේ උතුම් ගීතිකාව මානසික ලෙස බලනවා නම් සමහර විට නොතේරෙන්න පුළුවනි, සමහර විට වැරදියට වැටහෙන්න පුළුවනි, තවත් විටක නොවග යන්නටත් පුළුවනි. ஆகையால் இதனால தான் சொன்னேன், இதை கவனிக்கும் போது அந்த கண்மலின் வெடிப்புக்குள்ள இருந்து கவனிக்க வேண்டும். That is why I told you that in order to listen to this, you should be inside the cleft of the rock and then listen to this. එනිසා තමයි පෙරම ඔබට පැවසුවේ කරුණාකර මේට සමන් දෙන විට ඒ පර්වතයේ විවරය තුල සිටමින් සවන් දෙන්න. இதை நீங்கள் சரியான காதுகளோடு, சரியான உள்ளத்தோடு, இயேசுவோடு இருக்கிற அந்த இணைப்பின் அந்த நினைவில் நீங்கள் கவனிக்காவிட்டால் நான் சொல்லுகிற சில காரியங்கள் இது உங்களுக்கு என்ன இதெல்லாம் என்று சொல்லக்கூடிய விதத்தில் அது உங்களுக்கு கேட்கும். If you would not, with the right spirit, with the right heart, with the right understanding, listen to this message, then you would listen to this and say, what kind of message is this? හරි ආත්මයෙන් යුක්තව, හරි දේශවන් ඇතිව, හරි සිතක් ඇතිව ඔබ මේ දේශනෙට සවන් නුදුන්නොත් මොකද්ද මේ කියන්නේ කියා ඔබ කියයි. நேற்று நான் இன்று காலையில் சொன்னது போல இந்த செய்தியினுடைய தலைப்பு அவருடைய அன்புக்கு மறுபடியுமாய் திரும்பி வருதல். Even as I mentioned in the morning, the title of this message would be returning back to his love. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ වෙතට නැවත හැරී පැමිණීමයි මෙම දේශනේ මාතෘකාව. இதனுடைய ஆரம்ப வசனம் என்னதென்று இப்பொழுது சொல்ல மாட்டேன், அதற்குரிய இடத்தை வையுங்கள், நோட்ஸ் எழுதுகிறவர்கள், பின்னாடி அதற்கு சொல்லுகிறேன். I will not tell you the context of this message now. Those who are writing down notes, you may leave room for it and continue with writing. මේ ප්‍රධාන පදේ කුමක්ද කියා මා දැන් පවසන්නේ නැහැ. ඒට ඉඩ තබා ඔබ අනිකුත් දේවල් සටහන් කරගන්න. நேற்று கடினமானவர்களோடு நான் பேசினேன். Yesterday I spoke to the ones who had the hardness of heart. පසුගිය දිනේ දැඩි වූ අය හා සමග සිතින් දැඩිව සිටිනා වූ අය හා සමග මා කතා කෙලිමි. அது மாத்திரமல்ல, இயேசு ஏதோ உங்களோடு பொழுது போகும்படியாக திடீரென்று எழும்பின ஒரு கிரஷ், அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்போடு உங்களோடு இடைப்படவில்லை. அவர் உங்களோடு இருக்கிற உறவில் சீரியஸாக இருக்கிறார். இது ஒரு மேரேஜில், ஒரு விவாகத்தில் முடிய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு தான் உங்களை அணுகுகிறார், உங்களோடு பழகுகிறார்.
At the same time, you ought to understand that Jesus is not having this crush on you, or is not willing to have a relationship with you just to spend time or just as a hobby, but he is very serious concerning this marriage proposal and he intends to marry you. Therefore, you ought to treat it in a serious manner. යේසුස් වහන්සේ පෙරහැරුම් ලෙස ඔබට ප්‍රේම කරනවා. මෙය සාමාන්‍ය විවාහ යෝජනාවක් නොවේ. පෙරහැරුම් එකක්ව තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔබද ඊට එපරිදි ඊට සරිලන ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුයි. මෙය උන්වහන්සේට ඉබේ ඇති වුණ සෙනෙහසක් ලෙන්ගතුකමක් නම් නොවේයි. முதலாவது இந்த இயேசுவோடு இருக்கிற உறவில் உங்களுக்குள் எழும்பக்கூடிய 2 கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன். First of all, I would like to answer 2 questions which may arise within you when you are in relationship with Jesus. ඔබ උන්වහන්සේ හා සමග මේ සම්බන්ධතාවය ඇති කර ගන්නා වූ අවස්ථාවේදී ඔබ තුල පැන නගින්නා වූ ප්‍රශ්න දෙකක් ගැන පවසන්නම්. கண்ணுக்கு தெரிந்த ஒருவரை நேசிக்கலாம், அன்பு கூறலாம், பழகலாம். கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு அதர்சனமான ஒரு நபரோடு எப்படி பழகுவது, எப்படி காதலிப்பது? You can love a person. You can be in a relationship with a person whom you would be able to see with your naked eyes, or who is visible for you. But how could you be in a relationship with a person who is invisible, whom you are unable to see with your naked eye? ඔබගේ පියවැදෙන් තෙන් ඔබ දකින ඔබට දකින්න පුළුවන් කෙනෙකුට ඔබට ප්‍රේම කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. නමුත් ඔබගේ පියවැදෙන් දෙනෙත් වලට නොගැටෙන නොපෙනෙන කෙනෙකුට කොහොමද මම ප්‍රේම කරන්නේ කියන ප්‍රශ්නය ඔබට තිබෙන්න පුළුවනි. கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு நபரோடு பழகுவது, அவரை நேசிப்பது சாத்தியம் மாத்திரமல்ல, அது எளிதான ஒரு காரியம். You having a relationship with a person who is invisible is not only a possible thing, it is also a very easy thing. අදෘශ්‍යමාන කෙනෙකුට ඔබගේ පියවේ දෙනෙත් වලට නොපෙනෙන කෙනෙකුට ඔබට ප්‍රේම කරන්නට පුළුවනි. ඔබට ඔහු සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්නට පුළුවනි. එය නොහැකි දෙයක් නොවේ. එය පුළුවන් වූ සත්‍ය වූ දෙයකි. கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு நபரோடு பழகுவது, அதாவது இயேசுவோடு பழகுவது எளிதானது மாத்திரமல்ல, அது மனுஷர்களோடு பழகுகிற உறவை விட அதிகமாய் பழகக்கூடிய நிஜமான ஒரு உறவு. You having a relationship with Jesus who is invisible is not only easy, but it is even more greater, or you can have a better relationship with him than with people whom you are able to see with your own eyes. අදෘශ්‍යමාන වූ යේසුස් වහන්සේ හා සමග මෙම සම්බන්ධය ගොඩනගා ගැනීම සත්‍යයක් පමණක් නොවේ. ඒ සැබෑ වූ දෙයක් පමණක් නොවේ. මනුෂ්‍යයා පෙනෙන මනුෂ්‍යයෙකු හා සමග සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීමට වඩා එය පහසුව සැබෑව වූ එකක්ව තිබෙනවා. நான் மிகைப்படுத்தி பேசவில்லை. I am not exaggerating. මම අතිශයෝක්තියෙන් කතා කරනවා නොවේ. நான் சொல்லுகிறது நிஜம். What I am telling you is real. මම කතා කරන දේ සැබෑවයි. கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நபரோடு பழகுவதை விட கண்ணுக்கு தெரியாத இயேசுவோடு பழகுவதுதான் நிஜமான உண்மையான மேன்மையான ஒரு அனுபவம். Having a relationship with a person who is invisible or with Jesus is better or good or greater or easier than having a relationship with a person whom you are able to see with your own naked eyes. ඔබගේ පියවි ඇසෙන් පෙනෙනා වූ තැනැත්තෙකු හා සමග සම්බන්ධතාවය ගොඩනගාගෙන ඔහුට ප්‍රේම ඒ තැනැත්තාට ප්‍රේම කිරීමට වඩා අදෘශ්‍යමාන වූ යේසුස් වහන්සේ හා සමග මෙම සම්බන්ධතාවය ගොඩනගාගෙන උන්වහන්සේට ප්‍රේම කිරීම උතුම් වූ සැබෑ වූ වැදගත් වූ ලෙහෙසි වූ කාරණයක්ව තිබෙනවා. போன வாரம் ஒரு வாலிப பையன் என்னை சந்தித்தான். Last week, a young boy came and met me. පසුගිය සතියේ තරුණයෙක් පැමිණ මා සම්මුඛ වුණා. அவன் சொன்ன வார்த்தை, ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னான். அந்த வார்த்தை என்னுடைய மனதில் ஒட்டி கொண்டது. அந்த மனதிலிருந்து பிறந்தது தான் இத்தனை செய்திகளும் உங்களுக்கு நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். One word which he mentioned, it got stuck to my heart, and it is from such a heart that this message is proceeding. ඔහු පැවසූ දේ මාගේ මනසට කාවැදුනා. ඒ දේ කරුණු කොටගෙන තමයි ඔබ හා සමග කතා කරන්න මේ පණිවිඩ සියල්ල මට ලැබුණේ. அவன் சொன்ன வார்த்தை, எனக்கு வேலை இல்லை. The word he mentioned was, I am jobless. ඔහු පැවසුවා දේ කුමක්ද නම් මට රැකියාවක් නැහැ. பல வருடங்களாக எனக்கு வேலை இல்லை.
For many years I've been jobless. දැන් බොහෝ වසර ගණනාවක් මා රැකියා විරහිතව සිටිනවා. ஆனால் எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை. But I do not worry about it. නමුත් ඒ ගැන මට කිසිදු කනස්සල්ලක් නැහැ. எனக்கு வயதாகி கொண்டு இருக்கிறது, இன்னும் என்னுடைய ஃபியூச்சரை பற்றி ஒரு நிச்சயம் இல்லை. ஆனால் அதை பற்றியும் எனக்கு கவலை இல்லை. I'm growing older and I don't know as to what my future holds. I don't know what to do in the future. Even that is not my worry. මම වයසින් වැඩමින් සිටිනවා. නමුත් මගේ අනාගතය ගැන කිසිදු කනස්සල්ලක් බයක් මට නැහැ. ஆனால் முந்தின நாட்களை விட இப்பொழுது நான் இயேசுவோடு அதிக நெருக்கமாய் பழகி கொண்டிருக்கிறேன். But now during these days I am having a closer relationship with God than with the early days. නමුත් පෙරට වඩා දැන් මම යේසුස් වහන්සේ හා සමග ඉතා කිට්ටු සම්බන්ධයක් ගොඩනගා ගනිමින් සිටිනවා. ராக்காலங்களில் அவர் என்னை எழுப்புகிறார். அவரோடு இருக்கிற உறவின் நிமித்தம் ஆனந்த கண்ணீர் வடிக்கிறேன் ராக்காலங்களில். Even during the night season, night times, he is waking me up, and because of the relationship which I have with him, sometimes I shed tears of joy. රාත්‍රී කාලවලදී උන්වහන්සේ මාව අවදි කරවනවා. උන්වහන්සේ හා සමග තිබෙනා වූ මේ සමීප සබදියාව නිසා මාගේ කඳුළු වලින් ඇස් වලින් සතුටු කඳුළු ගලා එනවා. அவன் சொன்ன அடுத்த வார்த்தை தான் என் உள்ளத்தை கவர்ந்து கொண்டது. The next word that he mentioned was the word which captured my heart. ඔහු පැවසුවා වූ ඊළඟ වදන් තමයි මාගේ සිත ආකර්ෂණය කරගත්තේ. நான் எத்தனையோ கேர்ள்ஸோடு நான் பழகி இருக்கிறேன், ஆனால் இந்த அன்பு இருக்கிறதே அப்பா என்று சொல்லி அவன் ஆச்சரியப்பட்டான். He said, I have had relationship with many girls, but this relationship cannot be expressed by words. And he said, Appa, and he was amazed of it. මා And he බොහෝ was lost for තරුණයන් words. හා සමග සම්බන්ධතා ඇති කරගෙන තිබෙනවා. නමුත් මේ ආකාර වූ ප්‍රේමයක් කියා ඔහු උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය ගැන පුදුමයටත් මවිතයටත් පත් වුණා. நானும் அதை அனுபவித்ததனால் தான் அந்த வார்த்தை என்னை கவர்ந்து கொண்டது. It was because even I had experienced that thing, that even that word, it captured me. මමද ඒ දේ අත්දැක තිබුණ නිසා තමයි ඒ වචන මාගේ සිතද ඇදගත්තේ. பரிசுத்த பேதுருவும் முதல் நிருபத்தினுடைய முதல் அதிகாரத்தினுடைய 8ஆம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார், அவரை காணாமல் இருந்தும் அவரில் அன்பு கூறுகிறோம். In 1 Peter, the first chapter, the 8th verse, St. Peter says, though we have not seen him, yet we love him. පළවෙනි පේතෘස් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වන පදයේ සඳහන් කරනවා උන්වහන්සේ නුදුටු නමුත් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න නොහොය කියා. அவரை காணாமல் இருந்தும் அவரில் அன்பு கூர்ந்து அவர் மேல் விசுவாசம் வைத்து சொல்லி முடியாத சந்தோஷத்தினால் நாங்கள் மகிழுகிறோம். Whom we have not seen, yet we love, in whom though now we see him not, yet believed, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. උන්වහන්සේ නුදුටු නමුත් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න නොහොය. උන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල තබමින් කිව නොහැකි பூர்ண වූ මහත් ප්‍රීතියකින් ප්‍රීතිවන්න නොහොය කියා පවසනවා. பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ், உங்களிடத்துல சொல்கிறேன், நீங்கள் ஏதாவது உறவில் சிக்கியிருக்கிறீங்கன்னா அது ஒரு சிக்கல், அது வேஸ்ட், அது ஒன்றுமே இல்லை. உங்களுடைய மாயை சொல்லும் உயிரே இதுதான், எதுவுமே ஒன்றும் இல்லை. ஜீசஸுடைய அன்புக்கு முன்னாடி அது மாயை, குப்பை. Dear youth, dear young boy and young girl, I would like to tell you, if you have got entangled in any of these relationships, it is a mess. It is an entanglement. Therefore, this is nothing. Your relationship, it is vanity, it's vain. It is nothing before the love of God. ප්‍රේමණීය සහෝදරයා සහෝදරිය, ඔබ යම් කිසි ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක පැටලී සිටින්න පුළුවන්. සබවින්ම එය පැටලිල්ලක්. ඔබගේ මායාව කියන්න පුළුවන් මේ තමයි ප්‍රේමය කියා. නමුත් ඒ නිෂ්ඵලයි, மாயாවක් පමණයි. அந்த தம்பியோடு நானும் சொல்லுகிறேன், இந்த அன்பு இருக்கிறதே இந்த இயேசுவின் அன்பு அப்பா. I together with that young boy would like to say this love of Jesus, this cannot be expressed by words. මේ යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ගැන ඒ සහෝදරයා හා සමග එක්ව මමත් පවසන්නේ මෙවැනි ප්‍රේමයක් වෙන නැහැ, අසම සමයි. இரண்டாவது எழும்பக்கூடிய ஒரு கேள்வி உண்டு. There is a question which can arise. The second question which can arise. ඔබට පැන නැගිය හැකි දෙවන ප්‍රශ්නය වන්නේ, இந்தியாவில் இப்படி ஒரு கூட்டம் வாலிபர்கள் மத்தியில் நடத்தும் போது ஒரு வாலிப பையன் வந்தான்.
When we were having such a meeting for the youths in India, one young boy came to meet me. මෙවැනි යවුණෙන් උදෙසා රැස්වීමක් පැවැත්වූ අවස්ථාවක ඉන්දියාවේ එක්තරා තරුණයෙක් මා වෙතට පැමිණියා. ஜீசஸோடு புருஷன் மனைவி உறவு என்று சொல்லுகிறீர்களே, கேர்ள்ஸுக்கு ஜீசஸை லவ் பண்ணுறது ஈஸி. நான் ஒரு பாய் ஆச்சே, நான் எப்படி இயேசுவை லவ் பண்ணுறது? You say the relationship which we have with Jesus is like the relationship between a husband and a wife. The girls may be able to love him easily because of this concept, but how am I, being a boy, love Jesus in this concept, according to this concept? ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාව අතර තිබෙනා වූ ඒ වගේ සම්බන්ධතාවයක් ප්‍රේමයක් තමයි උන්වහන්සේ හා අප අතර තිබෙන්නේ කියා. ඒ නිසා භාර්යාව ලෙස තරුණියන්ට උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නට ඔබ කියන්නා වූ මේ කාරණේ මත පදනම්ව ඕන්ට ප්‍රේම කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම පිරිමි ළමයෙක්නේ. මම කොහොමද උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නේ? நான் அந்த தம்பி கிட்ட சொன்னேன், அது உனக்கு பிரச்சனை, ஆனா எனக்கு அது பிரச்சனையே கிடையாது. I told that boy, it may be a problem for you, but it is not at all a problem for me. මම ඒ තරුණයා අමතා පැවසුවා, ඔබට ඒ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මල්ලි, නමුත් මට නම් මේ ප්‍රශ්නයක් නොවේ. ஜீசஸுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற உறவு இது ஒரு பாய் கேர்ள் உறவு அல்ல, இதை தாண்டின ஒரு உறவு. ஆனால் ஒரு ஆண் ஸ்தானத்தில் இயேசு இருக்கிறார், அந்த பெண் ஸ்தானத்தில் நான் இருக்கிறேன். அது ஒரு பாய் கேர்ள் உறவு அல்ல. The relationship which I have with Jesus is not a relationship which a boy has with a girl. This relationship goes even beyond that. I take the role of a girl and he takes the role of a boy, but this is not a relationship between a boy and a girl. මෙය ස්ත්‍රියක් සහ පුරුෂයෙකු අතර, ගෑනු ළමයෙක් පිරිමි ළමයෙක් අතර තිබෙන්නා වූ එවැනි සම්බන්ධතාවයක් නොවේ. එයින් ඔබට ගියා වූ උතුම් වූ එකක්ව තිබෙනවා. යේසුස් වහන්සේ ඒ පුරුෂයා කියනා වූ ස්ථානයේ ගෙන සිටිනවා. අප ඒ ස්ත්‍රිය කියනා වූ ස්ථානයේහි සිටිනවා. இந்த அறிவு எனக்கு வந்ததிலிருந்து என்னுடைய ஜீசஸை பார்த்து நாயகரே, புருஷனே, மணவாளனே அப்படின்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. From the time I received this knowledge, it is not a problem for me at all to call him as my husband, as my lover, as my beloved. ඒ දැනගන්ම ඔබට තිබෙනවා නම් යේසුස් වහන්සේ දෙස බලා මාගේ ස්වාමි පුරුෂයා, මාගේ ප්‍රේමවන්තය කියා අමතන්ට ඔබ පසුබසින්නේ නැහැ. ஆகையால் பாய்ஸ், நீங்க ஒரு மணவாட்டியாய் இருந்து இயேசு எப்படி நேசிப்பது என்று நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம், தயங்க வேண்டாம். அதே நேரத்தில் கேர்ள்ஸ், நீங்கள் கேர்ள்ஸாக இருக்கிறதுனால ஜீசஸோடு ஈஸியாக பழகலாம் என்று நினைக்க வேண்டாம். அது அப்படிப்பட்ட உறவு அல்ல. அதிலிருந்து வெளியே வந்து நாம் எல்லாரும் பாயோ கேர்ளோ ஒரு மணவாட்டி ஸ்தானத்திலிருந்து இயேசுவை மணவாளனாய் வைத்து பழக வேண்டும். Dear boys, do not think that placing yourself in the place of a bride or a wife, it would be difficult for you to love Jesus as your husband or as your bridegroom. And the girls at the same time, do not think that you can think of yourself as the wife or the bride and love Jesus as your husband or your bridegroom. This is not such a relationship between a husband and a wife or a bride and a bridegroom. This is way beyond. This goes way beyond that. This is a sublime relationship. තරුණේනි, මම තරුණයෙක්ව සිටින නිසා මම කොහොමද යේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නේ කියා ඔබ සිතන්ට එපා. තරුණියනි, මම තරුණියක්ව සිටින නිසා යේසුස් වහන්සේ හා සමග ඉක්මනින්ම මේ සම්බන්ධතාවය ඇති කරගන්න පුළුවන් කියාත් ඔබ සිතන්ටත් එපා. මෙය ඊට ඔබෙන් වූ ඥාතිත්වයක් සම්බන්ධතාවයක්ව තිබෙනවා. උන්වහන්සේ අපගේ ස්වර්ගීය මනාලයයි. උන්වහන්සේ මනාලයා කියනා වූ ස්ථානයේ තබමින් අප උන්වහන්සේගේ භාර්යාව කියනා වූ ස්ථානයේ සිටමින් අප උන්වහන්සේ හා සමග ඇසුරු කළ යුතුයි. ඒ සම්බන්ධතාවය, ඒ උත්තරීතර සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගත යුතුයි. இந்த உன்னத பாட்டு புஸ்தகத்தை சிலருக்கு வாசிக்க பயம், சிலருக்கு இதை பற்றி பேச பயம். ஏனென்றால் வெட்கத்துக்குரிய, கூச்சப்படக்கூடியதான சில காரியங்கள் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Some are afraid to read the book of Song of Solomon. Some embarrassing are embarrassed to read the book of Solomon, the Song of Solomon, because certain embarrassing things have been written in this book. සමහරුන්ට මේ සාලමන්ගේ ගීතිකාව කියවන්නට බයයි. තවත් සමහරුන්ට ලැජ්ජායි. ඇයිද නම් සමහර ලැජ්ජාශීලී දේවල් මෙහි තියෙනවා කියා ඔවුන් පවසනවා. ஆனால் ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் சொன்னார், நம்முடைய பைபிளினுடைய மகா பரிசுத்த ஸ்தலமே உன்னத பாட்டுதான். அதை படிக்கும்போது நம்முடைய பாதரட்சியை கழட்ட வேண்டும். A particular man of God mentioned in this manner
the most holy place of our whole Bible is this book, which is the Song of Solomon's. And even as we read this book, we ought to remove our footwear, and then with reverence we ought to read this book. එක්තරා දේව මනුෂ්‍යෙක් මේ ආකාරයෙන් පැවසුවා අපගේ මුළු බයිබලයේම තිබෙන්නා වූ අතිශුද්ධ ස්ථානය තමයි සාලමන්ගේ ගීතිකාව. එය කියවන අවස්ථාවේදී பாவஹன் ගලවා දැමිය යුතුයි කියා. ஆகையால் பைபிளினுடைய மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு நாம் வருவோம், நம்முடைய பாதரட்சையை கழட்டுவோம். நாம் இருக்கிறது பரிசுத்த பூமி, நாம் படிக்க போகிறது பரிசுத்த வார்த்தைகள். Therefore, let us come up to the most holy place and remove our footwear and realize that we are in the holy ground and that we are going to listen to holy words. අපගේ වහන් ගලවමු. එදනම් අප සිටින්නේ අතිශුද්ධ ස්ථානයේ. අප අසන්ට යන්නේ අතිශුද්ධ වූ වදන්. අප කියවන්ට යන්නේ ඒ අතිශුද්ධ වූ පොතයි. உன்னத பாட்டு 6ஆம் அதிகாரம். Song of Solomon, the 6th chapter. සාලමන්ගේ ගීතිකාවේ 6. இதுதான் மூல வசனம். இதை மேலே எழுதி கொள்ளுங்க. This is the context, the main verse. You write it down above first. මේ අපගේ මූලික පදයයි. එය ඉහළින් ලියා ගන්න. உன்னத பாட்டு 6ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தினுடைய முதல் பாதியை வாசிங்க. Let us read Songs of Solomon, the 6th chapter, the first portion of the 5th verse. සාලමන්ගේ ගීතිකාවේ 6:5. Turn away thine eyes from me, for they have overcome me. නුඹේ ඇස් මා විතින් හරවා ගනින මක්නිසාද ඒවා මා වසඟ කරයි. உன் கண்களை என்னை விட்டு திருப்பு, அவைகள் என்னை வென்றது. இது உன்னத பாட்டு. This is the Song of Solomon. මේ උතුම්ම ගීතිකාවයි. முதல் நாளில் சொன்னேன் இந்த புக்குக்குள்ள ஒரு புக் உண்டு. On the first day I mentioned that there is another book inside this book. මේ පොත තුල තවත් පොතක් තිබෙනවා කියා මා ඔබට පෙර පැවසුවා. அந்த இரண்டாவது மறைவான புஸ்தகத்துக்குள் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள், இயேசு இருக்கிறார். You and Jesus are found within that second book inside this book. මේ පොත තුල තිබෙනා වූ ඒ දෙවන පොත තුල ඔබත් යේසුස් වහන්සේත් සිටිනවා. இந்த புக்குக்குள் பிரவேசித்தால் உங்களுடைய அழைப்பு என்ன, உங்களுடைய ஃபியூச்சர் என்ன, எல்லாமே அதுக்குள்ள இருக்கும். நீங்க சீக்கிரம் அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். If you would enter into this book, you will be able to identify as to what your calling is, and you will be able to understand what your future will be like. You will be easily able to identify and get to know that through this book. ඔබ මේ පොත තුලට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා නම් ඔබගේ අනාගතය ඔබගේ කැඳවීම කුමක්ද කියා ඉතා ලෙහෙසියෙන්ම තෝරාගත හැකි, දැනගත හැකි. நல்லா கேளுங்க. Listen carefully. මොනින් අහුම්කන් දෙන්න. இந்த வசனமும் இந்த செய்தியும் நாம் இயேசுவை பின்பற்றுவதை பற்றி அல்ல. இந்த வசனமும் இந்த செய்தி இயேசு நமக்கு பின்னாடி வர வைக்கிறதை பற்றி இருக்கிறது. Listen carefully, pay attention. This message is not about we following Jesus Christ, but this message is all about making Jesus to come after us. ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය වනාහි අප යේසුස් වහන්සේ පසුපස යාම ගැන නොවේ, යේසුස් වහන්සේව අප පසුපස ගෙන්වා ගැනීම ගැනයි. நீங்களே இப்படி யூகிச்சு பாருங்களேன். You assume in this manner. ඔබ මේ ආකාරයෙන් සිතා බලන්න. நீங்க ஜீசஸை பார்க்கறீங்க, ஜீசஸ் உங்களை பார்க்கறாரு. You are looking at Jesus and Jesus is looking at you. ඔබ යේසුස් වහන්සේ දෙස බලනවා, යේසුස් වහන්සේ ඔබ දෙස බලනවා. உங்களை பார்த்து இயேசு சொல்றாரு, ஏய் என்னை பார்க்காத, உன் கண் என்ன என்னமோ பண்ணுது, திரும்பி நீ என்னை பார்க்காத. Yeah, looking at you, Jesus says, turn away your eyes, turn away your eyes. Do not look at me, turn away. Because when you look at me, your eyes are doing something to me. It is causing something within me. යේසුස් වහන්සේ ඔබ දෙස බලා පවසනවා, මා දෙස බලන්න එපා, මා දෙස බලන්න එපා. ඔබ මේ ආකාරයෙන් බලන විට මා තුල මොනවාදෝ වෙනවා. இது உலக பிரகாரமான காதல்ல நடக்கும். ஆனா இயேசுக்கும் நமக்கும் இடையில் இருக்கிற உறவுல அவர் என்னை பார்த்து என்னை பார்க்காத, எனக்கு ஒரு மாதிரி பண்ணுது என்று சொல்வது சாத்தியமா? This may take place or this could happen in a worldly relationship. But Jesus looking at me and telling, oh, do not look at me, turn away. Your eyes are doing something within me. It is rousing me up from within me. Could Jesus, is it possible for something like something like this to happen to Jesus because of us? මේ සිදුවීම ලෝකයේ සම්බන්ධතාවයකදී කියන්න පුළුවන් වූ සිදුවීමක්ව තිබෙනවා. නමුත් යේසුස් වහන්සේට ඔබ මා දෙස බලන්න එපා, මොනවාදෝ වෙනවා කියා මේ උතුම් සම්බන්ධතාවය තුලදී පැවසිය හැකිව තිබෙනවාද? அந்த அளவுக்கு
இயேசுவை எனக்கு பின்னாடி வர வைக்கக்கூடிய விதத்தில் அவரை நான் ஈர்ப்பது சாத்தியமா? அப்படிப்பட்டதான வழிகள் உண்டா? Is it possible? Is there a way in which I could allure Jesus, or I could allure Jesus, or make Jesus to come after me? Is this thing possible? යේසුස් වහන්සේ ඒ සම්බන්ධතාවය තුළදී යේසුස් වහන්සේව මා වෙතට ආකර්ෂණය කරගන්න, මා වෙතට ගෙන්න ගන්න, මා පසුපසෙන්ද සලස්වන්න හැකියාවක් තිබෙනවද? If it is possible, it's not only exciting, it's powerful. இது சாத்தியமாக இருக்கும் என்றால் இது ஏதோ பரவசத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியது மாத்திரமல்ல, இது அதிக வல்லமை உடைய காரியமாகவும் இருக்கிறது. මෙය සැබෑ වූ කළ හැකි වූ එකක්ව තිබෙනවා. මෙය පුදුම ජනක දෙයක් නොවේ. මෙය උතුම් වූ බලවත් එකක්. நான் வாலிபனாக இருக்கும்போது, ரட்சிக்கப்படாத காலத்தில் நான் ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பில் நிற்கும்போது நான் ஒரு காட்சியை கண்டேன். As a youngster, before I was saved, when I was standing at a bus stop, I noticed something like this. මම යෞවනයෙක්ව සිටියේදී බස් නැවතුම් පොලක සිටින අවස්ථාවක මෙවැනි දර්ශනයක් දුටුවා. ஒரு வாலிப பிள்ளை அந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்று கொண்டு இருக்கிறார். A young girl was standing at that bus stop. තරුණියක් එම බස් නැවතුම් පොලේ සිටියා. ஒரு சில அடிகள் தூரத்தில் ஒரு வாலிப பையன், சொல்லுவாங்கல்ல, வச்ச கண் வாங்காம பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவளை. A few feet away, a boy was staring at that girl. අඩි කිහිපයක් දුරින් එක්තරා තරුණයෙක් ඇස්පිය නොහෙලා මේ තරුණිය දෙස බැල්ම හෙලාගෙන සිටියා. ஒரு நிமிஷம் கூட கண்ணை திருப்பல. He did not turn away his eyes even for a second. එක ක්ෂණයක් හෝ ඇස් ඉවතට ගත්තේ නැහැ. அவளுடைய பஸ் வந்தது, அவள் ஏறினார், அவனும் அந்த பஸ்ல ஏறினான். Her bus came, she boarded the bus, even he too boarded her bus. ඇයි ආයුතු බස් රථයේ පැමිණියා. ඇය ඊට ගොඩ වුණා. මේ තරුණයාද එම බස් රථයට නැගගත්තා. அது நானும் ஏற வேண்டிய பஸ்ஸா இருந்ததனால நானும் ஏறினேன். It was the bus in which I should also get on to a board, so I also boarded that same bus. මමත් ගමන් කළ යුතු බස් රථයේ ඒව තිබුණ නිසා මමත් ඊට නැගුණෙමි. அங்கேயும் அவளை அவன் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான். முன்னாடி போனா அவனும் முன்னாடி போறான். Even inside that bus, he was staring at her, looking at her continuously, and when she went forward, he went behind her. ඒ බස් රථයේ තුලත් මේ තරුණයා ඇය දෙස ඇස්පිය නොහෙලා බලා සිටියා. ඇය ඉදිරියට යන විට මොහොත ඉදිරියට යනවා. இந்த கதையை சொல்லும்போது உங்களை எப்படி தூண்டுதோ தெரியல, ஆனா எனக்கு இது என்னை மேலே கொண்டு போகுது. இயேசுக்கும் எனக்கும் இருக்கிறதான உறவுக்கு என்னை கொண்டு போகுது. Even as I say this incident, I don't know what's happening to you, whether you are elated, but even as I mention this incident, I am lifted up from the ground towards Jesus, with whom I have this sublime relationship. මේ කතා සිදුවීම පවසන අවස්ථාවේදී ඔබට දැනෙන්නේ හැඟෙන්නේ මොනවාද කියා මම දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ සිදුවීම පවසන විට මට ඒ උතුම් වූ යේසුස් වහන්සේ හා සමග තිබෙන ඒ උතුම් වූ සම්බන්ධතාවය ගැන දැනෙනවා. என்னை பார்க்காத, கண்ணை திருப்பு, என்னுடைய கண் என்ன என்னமோ பண்ணுது என்று இயேசுவே பைபிளில் எனக்கே எழுதி சொல்லி கொடுக்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா? எனக்கு ஒரு ரகசியத்தை சொல்லித்தரார். என்ன தெரியுமா? நீ சில காரியங்கள் பண்ணினா நானே உனக்கு பின்னாடி வந்துடுவேன் என்ற சீக்கிரட்டை அவர் எனக்கே சொல்லித்தரார். By writing these words about me in the Bible, which says, do not look at me, do not look at me, turn away your eyes from me, your eyes are doing something and it is rousing me up. And by writing these words for me, he is trying to tell me, or he is trying to teach me, that there are certain things which I could do which would make him to come after me. නුඹේ ඇස් මා වෙතින් හරවා ගනින්න මක්නිසාද ඒවා මා වසඟ කරයි කියා යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ වචනේ ලියා දෙමින් මේ ආකාරයෙන් පවසනවා. එසේනම් ඒ තවදුරටත් අපට පවසන්නේ කුමක්ද? උන්වහන්සේව වසඟ කරන්න පුළුවන්, උන්වහන්සේ අප පසුපස ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් යම් යම් දේවල් අපට කළ හැකි බවයි. நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன். அந்த பையன் அந்த பெண்ணை பின்னாடி போனது போல நீங்கள் இந்த கேம்பை முடிச்சுட்டு பஸ் ஏறும்போது ஜீசஸும் பஸ் ஏறுறாரு, இறங்கும் போது அவரும் பஸ் இறங்குறாரு, நீங்கள் வீட்டுக்கு போகும்போது அவரும் கூட வராரு, நீங்கள் தூங்கும் போது அவரும் கூட இருக்கிறாரு. இப்படியே உங்களை நிழலை போல உங்களை பின்னாடியே அவர் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் அவரை கவர்ந்து கொள்வீர்கள் என்றால் உங்களை மாதிரி உலகத்தில் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஆள் இருக்க முடியுமா? Just like that boy went behind that girl,
Just imagine if Jesus would come behind you, even after the youth camp, when you board your bus, if Jesus would board the bus as well, and when you get down, if Jesus would get down behind you, and when you go home, if he would follow you to your house, and when you sleep, if he would sleep beside you, and if he would follow you as your shadow, what a great privilege, or what a great ඔබ ඒ තරුණයා powerful experience it would be to make Jesus come after you in this manner. ඒ තරුණිය පසුපස කෙසේ ඒ තරුණයා හඹා ගියාද පසුපස ගියාද ඒ ආකාරයෙන් සිතා බලන්න ඔබගේ යේසුස් වහන්සේ ඔබ මේ කඳවුර නිමෙමි ඒ බස් රථයට ගොඩ වෙන අවස්ථාවේදී ඒ බස් රථයට උන්වහන්සේ නැග ගන්නවා ඔබ බස් වෙන විට උන්වහන්සේත් බැස ඔබ හා සමග නිවසට එනවා ඔබ නිදන විට උන්වහන්සේ ඔබ අසල සිටිනවා ඔබගේ සෙවණැල්ලෙන් උන්වහන්සේ ඔබ පසුපස එනවා ඒ ආකාරයෙන් ඔබට උන්වහන්සේව වසඟ කරගන්න පුළුවන් නම් මේ පොළවේ සිටිනා වූ பலவான் தனத்தெக் தமாய் ஒபாத் ஒரு நாள் நான் ஊழியம் செய்த சபையில் ஒரு பாட்டி அவங்களுக்கு ஒரு 70 வயசாவது இருக்கும் அவர்கள் என்னை பார்க்க வந்தார்கள். One day in a particular faith where I was serving God, an old mother, she must have been around 70 years of age, she came to meet me. මා එක්තරා ඇදිලි ගෘහයක සේවය කරමින් සිටියේදී වයස්ගත මවක් අවුරුදු 70ක පමණ වයෝවෘද්ධ මවක් මා සම්මුඛ වන පිණිස පැමිණියා. அவர்களுக்கு நரைத்த முடி ஒரு கருப்பு முடியும் கிடையாது அவர்களுக்கு கண் பார்வை இல்லை முழுமையாய் பார்வையற்றவர்கள் அவர்களுடைய தோற்றத்தை பார்த்தால் அவர்களை 2 முறை யாரும் பார்க்க மாட்டார்கள். All her hair had turned grey and she had completely lost her sight, and if a person would look at her once they wouldn't bother to look at her twice the second time. ඇයගේ හිසකෙස් සියල්ලම පැසී තිබුණා එක කළු හිසකෙසක් හෝ නැහැ ඇයට ඇස් පෙනීම තිබුණේ නැහැ ඇය දෙස කෙනෙක් වරක් බැලුවොත් ඊළඟ වතාවේ නම් බලන්නේ නැහැ ඒ වගේ තැනැත්තියක්. அவங்க பேசுகிற தமிழ் நான் பேசுகிற மாதிரி கொச்சை தமிழாக இருக்கும் அது நிறைய தவறு இருக்கும் அதில் அவங்களுக்கு படிக்க ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கிறாங்கன்னு தெரியாது. The language, the Tamil which she spoke was similar to my language. I don't think she would have been properly educated. She was illiterate and she was not very knowledgeable. ඇය දෙමළ භාෂාව පවා හරියාකාරයෙන් භාවිතා කළේ නැහැ. මම දෙමළ කතා කරනවා වගේ තමයි ඇයත් දෙමළ කතා කරේ. මා සිතන්නේ ඇය නූගත් තැනැත්තියක් විය යුතුයි. அவங்க என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க ஐயா நான் இப்போ ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். She came to me and told me, brother, I was praying now. ඇය මා වෙතට පැමිණිස්වා brother මම යාඥා කරමින් සිටියා. ஏசப்பா என்னை பார்த்துட்டே இருக்கிறார். Jesus was staring at me. යේසුස් වහන්සේ මා දෙස බලාගෙනම සිටියා. நான் கேட்டேன் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னு கேட்டேன் நான். I asked him, why is it that you are staring at me? ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ අයි මා දෙස මෙසේ බලා සිටින්නේ කියා මම ඇසුවා කියා ඇය කිව්වා. அப்ப ஏசப்பா சொன்னார் நான் உன்னை சைட் அடிக்கிறேன் அப்படின்னு. Then Jesus told me that I'm flirting. No, I'm just watching you in admiration. And I'm watching you in adoration. මම ඔබ කෙරෙහි බැල්ම හෙලා සිටිනවා කියා යේසුස් වහන්සේ කිව්වලු. வெளி தோற்றத்தின்படி அப்படி பார்க்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. When you see the outward appearance, there's nothing to look at her, nothing beautiful or lovely about her. පිටස්තරව ඇදගන්න වසඟ කරන කිසිදු ස්වරූපයක් ඈ තුල නැහැ. புறம்பான அழகு ஆண்டவருக்கு ஒரு விஷயமே அல்ல. The outer appearance or outer beauty is nothing for Jesus. පිටත අලංකාරය උන්වහන්සේට කිසිවක් නොවේයි. உன் புறம்பான அழகுக்கு நீ மதிப்பு கொடுத்து நீ மனுஷர்களை கவர்ந்து கொள்ளலாம். ஆண்டவர் உன் கிட்டே வர மாட்டார். You may give importance to your outer beauty and you may attract people or men, but God is not going to be attracted by it. ඔබගේ පිටත අලංකාරය කරුණු කොටගෙන ඒට වැදගත්කමක් දෙමින් ඔබට මිනිස්යන්ව ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඒට වසඟ වන්නේ නැහැ. நீ இந்த ஆக்டர் மாதிரி இருக்கிற நீ இந்த ஆக்ட்ரஸ் மாதிரி இருக்கிற உன் ஹேர் ஸ்டைல் ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லலாம் அவங்க சிரிக்கலாம் அவங்க பார்க்கலாம் ஜீசஸ் உன் பக்கமே திரும்ப மாட்டார். Your friends might say looking at you that you are like this actor and that actress, and they might admire your beauty and they might come around you smiling and enjoying your beauty. Nevertheless, Jesus would not turn and look at you. ඔබගේ මිතුරු මිතුරියන් පවසන්න පුළුවන්. ඔබ මේ අරනළුවා වගේ ඉන්නවා මේ නිලිය වගේ ඉන්නවා කියා ඔබගේ කොණ්ඩා මෝස්තරය ගැන ඕන් පවසමින් සිනාසෙන්න පුළුවන්. ඔබ පස්සපස්ස එන්න පුළුවන්. නමුත් යේසුස් වහන්සේ නම් ඒවා දෙස හැරිලා හෝ බලන්නේ නැහැ. சொல்லப்போனால் நம்முடைய மனுஷிகமான புறம்பான அழகும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறதான பேசுகிறதான அவர் விரும்புகிறதான அந்த ஆவிக்குரிய அழகும் அது சவுத் போல் நார்த் போல் மாதிரி அது. If I am to tell it in brief, the human beauty
and the divine beauty which God speaks about are just opposites, like the North Pole and the South Pole. අප සිතන්නා වූ මේ බාහිර අලංකාරයත් උන්වහන්සේ කැමති වන්නා වූ ඒ අභ්‍යන්තර අලංකාරයත් හරියට උත්තර ද්‍රවයත් සහ දක්ෂිණ ද්‍රවයත් වගේ දුරස්ව තිබෙනවා. புறம்பான அழகை ரசிக்க பழகினவர்கள், புறம்பான அழகுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறவர்களுக்கு இந்த நான் சொல்லுகிற இந்த செய்தி முட்டாள்தனமாய் பைத்தியமாய் இருக்கும். To the ones who admire or give preference to the outer beauty, to the ones who enjoy the outer beauty, the message which I'm delivering now would be just utter foolishness. පිටස්තර අලංකාරය ගැන සලකන ඒ ගැන ඇලුම් වන ආකර්ෂණය වන අයවලුන්ට මා දැන් මේ පවසන්නා වූ දේවල් අඥාන දේවල් මෙන් මෝඩකමක් මෙන් පෙනෙයි. தேவன் உண்டு என்று முட்டாள்தான் சொல்லுவான் என்று நாஸ்திகர்கள் சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறவர்கள் முட்டாள் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது. கடைசியாக யார் முட்டாளா இருக்க போகிறார்கள் என்று பார்ப்போம். The atheists say that the ones who say that there is God are the fools, but the Bible says that the fools are the ones, those who say that there is no God. But finally, let us all see as to who the real fools are. අදේවවාදීන් පවසනවා දෙවි කෙනෙක් ඇතයි කියන්නන් අඥානයන් කියා. නමුත් දේව වචනය පවසනවා අඥානයා දෙවි කෙනෙක් නැතයි සිතින් කියතිය කියා. අන්තිමේදී අපි බලමු කවුද අඥානයා කියා. பூமிக்குரிய மாம்சிகமான அழகை ரசிக்கிறவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிற செய்தி பைத்தியமா இருக்கும். ஆனால் இதை அறிந்தவர்களுக்கு உலக அழகு பைத்தியமா இருக்கும். எதுதான் பைத்தியம் என்று கடைசியாய் பார்ப்போம். To the ones who consider this fleshly earthly beauty as the one which is real or true, or those who enjoy this might find my message as foolishness, but those who understand my message in the right way will feel that the other party is are the ones who are fools. But at the end, let us find out as to who the real fools are. මේ ලෝකයේ අලංකාරයේ පිටස්තර අලංකාරය ගැන සලකන ඒ අගය කරන කැමති වන්නා වූ අයවලුන්ට මා දැන් පවසන්නා වූ මේ පණිවිඩය මෝඩකමක් මෙන් දිස්වේ. නමුත් උන්වහන්සේගේ ඒ අභ්‍යන්තර අලංකාරයට ඇලුම් වන්නන්ට මෙය ඔවුන්ට ඥානය මෙන් දකිනු ලබයි. உலகத்துல பியூட்டிஷியன்ஸ் அழகுபடுத்துகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். There are many beauticians in the world. ලෝකේ රූප අලංකාර කරන්නා වූ ස්ථාන තිබෙනවා. அவங்களுக்கு இந்த கலர் இந்த இடத்துல பூசி, இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்ட் பூசி, நான் சொல்வேன் பட்டி பார்த்து, அந்த கிராக்ஸ் அதெல்லாம் கவர் பண்ணி, இந்த மாதிரி முடியை வெட்டி இந்த மாதிரி தொங்க வச்சு இப்படியெல்லாம் ஒரு ஆளை அப்படியே மறுரூபப்படுத்தலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும். These beauticians in the world, they know as to where to apply what color and where to apply that paste and beautify or cut the hair and fill the cracks in the on the faces and thus transform the outer beauty or outer appearance of a person. ඔවුන්ට දැන සිටිනවා කෙනෙකුව කෙසේ හැඩ කළ යුතුයද කියා. කුමන ස්ථානයේ කුමන ආලේපනයක් ආලේප කළ යුතුයද, ඒ මුහුණේ තිබෙන වලවල් වැසෙන පරිදි කුමන පාටක් ගාන්ට ඕනේද, කොණ්ඩේ කෙසේ කපන්ට ඕනේද කියා ඒ ශිල්පීන් දැන සිටිනවා. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உன் நேசர் சொல்லுகிறார், நீ அந்த ஏரியாவுக்கு போகாத, நீ என்னை எப்படி கவர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நான் உனக்கு சொல்லி தருகிறேன். Your God, your beloved tells you, saying, you do not go to that place. I will teach you as to how you could seduce me. ඔබගේ ප්‍රේමවන්තයා ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ පවසනවා ඔබ එමෙ ස්ථානවලට යන්න එපා. ඔබ මා වසඟ කළ ගත යුතු ආකාරය මම ඔබට උගන්වා දෙන්නම් කියා. இப்போ ஜீசஸை நான் எப்படி அட்ராக்ட் பண்ணலாம்? How can I attract Jesus? යේසුස් වහන්සේව කෙසේද වසඟ කරගන්න පුළුවන්? ஏற்கனவே அவர் நாம் ஒவ்வொருவரும் அவரை கவர்ந்து கொண்டதுனால தான் அவர் பரலோகத்தில் இறங்கி வந்து நமக்காய் ஜீவனை கொடுத்தார். It is because already we have attracted him that he came down from heaven onto the earth and he gave or offered his life for our sake. අප උන්වහන්සේව පෙරම වසඟ කරගත් නිසා තමයි ස්වර්ගය අත්හැර උන්වහන්සේ මෙලවට පැමිණ අප උදෙසා උන්වහන්සේගේ ජීවිතය පූජා කළේ. ஆனால் என்னை பார்க்காத, உன் கண் எனக்கு என்னமோன்னு பண்ணுது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அழகு, அந்த மணவாட்டுடைய அழகு, இயேசுவை என் பின்னால் வர வைக்கிற அழகு நான் எப்படி உருவாக்குவது? How can I form that
beauty which makes him to come after me, or which attracts him towards me, or which makes him to say, looking at me, hey, do not look at me. Your eyes seem to do something within me. It's rousing up something within me. Therefore, turn away your eyes from me. ඔබ මා වෙත බලන්න එපා, මෙහෙම බලන්න එපා. ඔබගේ දෙනෙත් ඉවතට යොමු කරන්න, ඔබගේ ඇස් ඔබගේ බැල්ම මා තුල මොනවාදෝ කරනවා කියා උන්වහන්සේව ආකර්ෂණය කරගන්න, වසඟ කරගන්න අප ඒ මනාලියගේ ස්වරූපය ලබා ගන්නා පිණිස කුමක් කළ යුතුද? இப்போ ஆண்டவர் எப்படி அட்ராக்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு எதுவும் சொல்ல போகிறதில்லை. ஆனால் சில ரெஃபரன்சஸ், சில வசனங்களை மாத்திரம் சொல்லுகிறேன். இது நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். இதுதான் உங்களுடைய மனவாட்டினுடைய ஹோம்வொர்க். I am not going to tell you in what ways we can attract Jesus, but I am going to give you certain references. You have to go and find it for yourself as to how you could attract Jesus. This is the homework of the bride. යේසුස් වහන්සේව ඔබ වෙතට වසඟ කරගන්න ඇදගන්න ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද කියා මා ඔබට පවසන්ට යන්නේ නැහැ. නමුත් මා ඊට අදාළ දේව වචනේ පද ඔබට ලබා දෙන්නම්. ඔබ මේ තමයි ඔබට ප්‍රේමවන්තයා ලබා දෙන්නා වූ ගෙදර වැඩය. ඔබ ගෙදර ගොස් නිවසට ගොස් මේ කියවා බලන්න. பைபிள்ல பரிசுத்த அலங்காரம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. இங்கிலீஷ்ல பியூட்டி ஆஃப் ஹோலினஸ், பரிசுத்தத்தின் அழகு. In the word of God, there is a particular verse which contains the phrase beauty of holiness. මේ ආකාරයෙන් වූ වදනක් දේව වචනේ තිබෙනවා, සුද්ධකමේ අලංකාරය. நான் ஒரு யூத் மீட்டிங்ல கேட்டேன். I asked at a youth meeting. මා තරුණ කඳවුරකදී ඇසුවා. சென்னையில ஒரு யூத் மீட்டிங்ல கேட்டேன். During a youth meeting in Chennai. චෙන්නයි තරුණ කඳවුරේදී ඇසුවා. What is so beautiful about holiness? பரிசுத்தத்தை குறித்து இருக்கிற அழகு என்னது? සුද්ධකමේ තිබෙන අලංකාරය කුමක්ද? பரிசுத்தத்தில் அப்படி என்ன அழகு இருக்கிறது? What is the beauty in holiness? මොකද්ද සුද්ධකමේ තිබෙන අලංකාරය? கஷ்டமான கேள்விதான். எனக்கே ஆன்சர் பண்ண கஷ்டம்தான். It is a difficult question. I myself find it difficult to answer it. අමාරු වූ ප්‍රශ්නයක්, මටම උත්තර දෙන්න අමාරුයි. அப்படி என்ன அழகு இருக்கு? பரிசுத்தம், அதுல என்ன அழகு இருக்கு? What is the beauty you find in holiness? සුද්ධකමේ මොකද්ද තිබෙන අලංකාරය? அப்படியே தலை குனிஞ்சிட்டு யாரையும் பார்க்காம போறது. You bowing your heads and not looking at anyone. හිස නමාගෙන කා දිහා හෝ බලන්නේ නැතුව ගමන් කිරීම. யாரும் உன்னை 2 முறை பார்க்காத அளவுக்கு சிம்பிளா அப்படி உடுத்துவது. You dressing in a simple manner so that no one will look at you. චාම් ලෙස ඇඳ පැළඳීම කිසිවෙක් නැවත දෙවනි වතාවේ ඔබ දෙස හැරී නොබලන පිණිස. பைபிள் சொல்லுகிறது இது அழகாம். இதுல என்ன அழகு? The word of God says this is a beauty. What is the beauty you find in this? මේ අලංකාරලු එහි තිබෙන අලංකාරය කුමක්ද? දේව වචනය පවසනවා. ஒரு வாலிப பிள்ளை நல்ல ஒரு பதில் சொன்னாள். A young girl gave a good answer to this. එක් තරුණියක් හොඳ පිළිතුරක් දුන්නා. அவள் சொன்னால், பரிசுத்தத்தின் அழகு என்னதென்று தெரிய வேண்டும் என்றால் அதுக்கு ஒரு லென்ஸ் இருக்கு. அந்த லென்ஸ் போட்டாதான் அந்த அழகு என்னன்னு புரியும் அப்படி. She replied saying, if we ought to see the beauty in holiness, then there is a lens for it. You ought to get that lens and put on that lens. Only if you would put on that lens would you be able to see the beauty in holiness. සුද්ධකමේ අලංකාරය දකින්නට නම් ඊට සරලන වූ උපස්වියලක් තිබෙනවා. ඒ ලෙන්ස් එක දැම්මොත් තමයි ඒ සුද්ධකමේ අලංකාරය දකින්න පුළුවන්. நான் சொன்னேன், answer is beautiful. I told her the answer is very beautiful. ඒ පිළිතුර ඉතා හොඳ අලංකාරවත් එකක් වුණා. இப்பொழுது அந்த பரிசுத்தத்தின் அழகை, இயேசுவின் பரிசுத்தத்தின் அழகை ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாக அந்த வாலிப பிள்ளை ஊழியத்துக்கு போயிருக்கிறாள். Now that young girl has joined the ministry in order to search or do a research on the beauty of the holiness of Jesus. ඒ සුද්ධකමේ අලංකාරය සොයන පිණිස ඒ තරුණිය දැන් සේවයට ඇතුළත් වී සිටිනවා. ஆண்டவர் என்னை அழைத்த போது, When Jesus called me, යේසුස් වහන්සේ මා කැඳවු විට ஆண்டவர் 27ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் வசனத்தை கொண்டுதான் என்னை அழைத்தார். God called me through Psalm 27:2. 27 වන ගීතාවලියේ 4 වන පදයේ කරුණු කොටගෙන උන්වහන්සේ මාව කැඳවුවා. 27:4. In English it's like this: one thing have I desired of the Lord, that is to behold the beauty of the Lord and to do research in that beauty in his temple. அங்கே அந்த இடத்தில் சங்கீதம் 27ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறது என்னவென்றால், கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றை நான் கேட்டேன், அதையே நாடுவேன், நான் கர்த்தருடைய மகிமையை பார்க்கும்படியாக. மகிமை அல்ல, இங்கிலீஷ்ல பியூட்டி ஆஃப் தி லார்ட்.
ஆங்கிலத்தில் அது கர்த்தருடைய அழகை பார்க்கும்படி நான் வாஞ்சிக்கிறேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாகவும் நான் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தங்கியிருப்பதையே நாடுவேன் என்ற வசனமே கர்த்தர் எனக்கு தந்த அழைப்பின் வசனமாய் இருக்கிறது. ස්වාමින් වහන්සේගෙන් එක් දෙයක් ඉල්ලීමේ ඒක සොයන්නෙමි. එනම් ස්වාමින්ගේ අලංකාරය දකින පිණිසත් උන්වහන්සේගේ මාලිගාවේදී භාවනා කරන පිණිසත් ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් එය සඳහන් වෙනවා උන්වහන්සේගේ අලංකාරය සොයන පිණිසත්ය කියා. இந்த அழகை நான் இன்னும் பார்க்கல. ஆனால் ஆண்டவர் சொன்னார் ஒரு நாள் நான் ஃபெய்த்தோமில் மார்னிங் 6 மணி ஜெபத்தில் ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் சொன்னார், என்னுடைய அழகை காட்ட தான் உன்னை நான் ஃபெய்த்தோமுக்கே கொண்டு வந்தேன், ஆனால் நீ அதை மிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிற என்று ஆண்டவர் சொன்னார். I have not yet seen the beauty of the Lord. One day while I was at the 6 o'clock prayer at my faith home, the Lord told me, I brought you to my house, to the faith home, so that you could see my beauty, but nevertheless you have not yet seen to it. You are missing it. You are missing it. ස්වාමින්ගේ අලංකාරය දකින පිණිස මම නුඹව මේ ස්ථානෙට අදිලු ගෘහයට කැඳවාගෙන ආවා කියා එක් දිනක උදෑසන 6 යාඥාවේදී දෙවියන් වහන්සේ මට පැවසුවා. තවමත් මම උන්වහන්සේගේ ඒ අලංකාරය දැක නැහැ. இந்த ஊழியத்துக்கு வரக்கூடாதபடிக்கு என்னை வாலிபர்கள் விசுவாசிகள் ஏன் ஊழியக்காரரும் அதரியப்படுத்தினார்கள். Many servants of God and believers, they discouraged me from joining this ministry. බොහෝ තරුණයන් වැඩිහිටියන් ඇතම් සේවකයන් පවා මේ සේවයට නොපැමිණෙන ලෙස මට පැවසුවා මාව අධෛර්යයට පත් කළා. ஒரு ஊழியக்காரர் என்கிட்ட சொன்னார், ஏன் தம்பி நீ ஊழியத்துக்கு வர, நீ ஒரு நல்ல மேரேஜ் பண்ணி நீ லைஃப்ல செட்டில் ஆகல, ஏன் நீ வர? விளையாட்டுக்கல்ல சீரியஸா கேட்டார். A particular servant of God told me, asked me, why is it that you are joining the ministry? You could get married and settle down well. Why is it that you want to join the ministry? ඔබට විවාහ වී හොඳ පෞල් ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්නේ ඇයි මල්ලි සේවයට එන්න ඕනේ කියා එක්තරා සේවකයෙක් මට පැවසුවා. அப்படி சொன்னவர் ஊழியத்தை விட்டு போய்விட்டார். ஆனால் நான் ஊழியத்துக்கு வந்தேன். ஒரு நாள் கூட நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஊழியத்துக்கு வந்ததற்கு வருத்தம் இல்லை. நான் இயேசுவினுடைய அழகை ஒரு நாள் பார்ப்பேன் என்று நான் அவரை இன்றைக்கும் துரத்தி கொண்டிருக்கிறேன். அவரும் என்னை மறைமுகமாய் துரத்தி கொண்டிருக்கிறார். The servant of God who told me in this manner is no more in the ministry. He left the ministry. But from the day that I joined the ministry, I could say that I am pursuing after him, so that with a hope that one day I will truly see his beauty. And I have never regretted that I have ever joined the ministry. ඒ ආකාරයෙන් මට පැවසුවා වූ එම සේවකයා සේවය හැරගියා. නමුත් උන්වහන්සේගේ අලංකාරයේ ඒ ශුද්ධකමේ අලංකාරය දකින පිණිස උන්වහන්සේ මාව ගෙන ආවා. තවමත් උන්වහන්සේ පස්සපස්ස මා හඹා යමින් සිටිනවා. උන්වහන්සේද මා පස්සපස්ස හඹා පැමිණෙමින් සිටිනවා. උන්වහන්සේගේ අලංකාරය මම එක් දිනකදී දකින්ට යනවා. මා මේ සේවයට පැමිණීම ගැන කිසි දිනක පසුතැවි නැහැ. நான் 1996 ஆண்டு சீஃப் பாஸ்டரிடத்தில் ஊழியத்துக்கு ஃபார்ம் வாங்கும்படியாக சென்றேன். I went up to the chief pastor in the year 1996 to get the form in order to apply to join this ministry. 1996 වසරේදී ප්‍රධාන පාස්තුතුමා වෙත සේවයට පැමිණීම පිණිස ආයුධම් පත ලබා ගන්නට මම ඔහු වෙතට ගියෙමි. அவர் என்னிடத்தில் கேட்டார், நீ ஏன் ஊழியத்துக்கு வர? உன்னுடைய வயதான தாயாரை நீ நல்ல ஒரு வேலை பார்த்து கவனிக்கலாமே. He told me, why is it that you are joining the ministry? You can work and you can take care of your mother who is now who has become old. ඔහු මට පැවසුවා, ඇයි ඔබ සේවයට පැමිණෙන්නේ? හොඳ රැකියාවක් කරමින් ඔබගේ වයස්ගත මව රැකබලා ගන්නට පුළුවන්නේ? அப்ப நான் சொன்னேன், பாஸ்டர் நீங்க தானே பிரசங்கத்துல ஊழியத்துக்கு வான்னு சொன்னீங்க. Then I told, looking at him, Pastor, it was you who asked us to join the ministry. එවිට මම පාස්ටර් දෙස බලා පැවසුවා, message. පාස්ටර් ඔබගේ දේශනේ සේවයට එන්න කියලා කිව්වේ ඔබනේ. அவர் சிரித்து சொன்னார், நாங்க பிரசங்கம் பண்ணுவோம். He smiled and said, true that we preach in that manner. ඔහු hina වෙලා කිව්වා, ඔව් අපි දේශනා කරනවා තමයි. அப்ப நான் சொன்னேன், நாங்க கீழ்ப்படிவோம். Then I told him, then we will obey. එවිට මම කිව්වා, අපත් කීකරු වෙනවා. ஃபார்மை கொடுத்தார். He handed the application form. ඒ ආයුධම් පත මට දුන්නා. நீங்கள் இயேசுவை காதலித்தால் இவங்க ஊழியத்துட்டு போயிட்டாங்க, என் ஊழியத்தில் இப்படி நடக்குதா, இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் யார்? If you would truly love Jesus, you will not consider that one leaving the ministry and this one leaving the ministry. You will say, who can separate me from the love of Christ? ඔබ සැබවින්ම යේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා නම්
ඔහු සේවය හැර යනවා නොවේද? මොහු සේවය හැර යනවා නොවේද කියා ඔබ ඒ කිසිවක් ගැන කනස්සලුවන්නේ බලන්නේ නැහැ. ඔබ යේසුස් වහන්සේ අනුව පැමිණේ. அதனால நீங்களே ஆராய்ச்சி செய்து இயேசுவை எப்படி அட்ராக்ட் பண்ணலாம் என்று சில வசனங்களை சொல்லுகிறேன். அந்த ஆவிக்குரிய பரிசுத்த அலங்காரத்தின் கண்ணாடியை நீங்கள் தரித்து கொண்டு அதை நீங்கள் வாசியுங்கள். உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற வெளிப்பாடே உங்கள் நேசர் உங்களுக்கு தருவார். I will give you certain references. You put on your spiritual lenses in order to see his beauty and do the research, and your bride or your lover, he himself shall give you revelations as to how to love him or how to attract him. උන්වහන්සේගේ ශුද්ධකමේ අලංකාරය දකින පිණිස ඒ කාචය පැළඳ ගනිමින් ඔබම ඔබගේ ප්‍රේමවන්තයා ගැන සොයන්න උන්වහන්සේ ඔබට ඒ එළිදරව්වීම් ලබා දෙනවා ඇති. யூத ரபிகள் இருக்கிறார்களே, அந்த யூத ரபிகள் அவங்கெல்லாம் வேத நிபுணர்கள். ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்லாம் நல்லா அப்படி கரைச்சி குடிச்சிருப்பாங்க. அவங்க சொல்வது உண்டு, பைபிளில் அர்த்தம் புரியாத தேவையில்லாத விவரம் இருந்தால் அங்கேதான் விஷயமே இருக்கிறது என்று அதை தான் ஆராய்ச்சி செய்வார்களாம். There are many Jewish rabbis. They are they're experts in the Old Testament, and what they say concerning the Old Testament is, if there is anything in the Old Testament which you are unable to understand, if there's anything in the unnecessary detail, any unnecessary detail in the Old Testament, that is the most important place. It is there. You should pay much attention to that place, because there is something hidden which is very important in that place. යදව ආගමික ගුරුවරු ඒ රබ්බිවරු පවසනවා පරණ කිවිසුමේ ඔවුන්ට හොඳ දැනුමක් තිබෙනවා. දිය කරලා බීවවා තරම් දැනුමක් තිබෙන්නා වූ අයවලුන සිටිනවා. ඔවුන් පවසනවා දේ වචනේ යම් තැනක නොතේරෙන දෙයක් ඕන් නැති දෙයක් වගේ පෙනෙනවා නම් එහි තමයි රහස තියෙන්නේ. එය තමයි අප වඩා සෙවිය යුත්තේ කියා. நீதிமொழிகள் ஒரு வசனம் உண்டு, ஒரு காரியத்தை மறைப்பது தேவனுக்கு மேன்மை, அதை கண்டுபிடிப்பது ராஜாக்களுக்கு மேன்மை. There is a verse in the book of Proverbs. It is said, it is the glory of a God to conceal a thing, but the honor of king is to search out a matter. හිතෝපදේශයේ පදයක් අප කියවනවා කාරණේ සංගවීම උන්වහන්සේගේ ගෞරවය තිබෙන බවත් ඒ සොයා ගැනීම රජවරුන්ගේ ගෞරවය බවත්. உங்களுக்காக, உங்களுடைய அலங்காரத்திற்காக, இயேசுவை ஈர்க்கக்கூடிய அழகை அடையும்படியாக ஆண்டவர் உன்னத பாட்டில் அநேக காரியங்களை மறைத்து வைத்திருக்கிறார். நீ அதை கண்டுபிடித்தால் நீ ராஜா, அது உனக்கு மேன்மை. There are many things which God has concealed in the book of Song of Solomon, which would help you to beautify yourself according to the desire of God, which shall make you to prepare yourself in order that God may be attracted towards you. If you would find such things which are concealed in that book, then you are the king. The glory belongs to you. සාලමොන්ගේ ගීතිකාවේ උන්වහන්සේ බොහෝ දේ සංගවා තිබෙනවා. ඔබ ඒ දේවල් සොයා ගන්නවා නම් ඒ මනමාලියගේ අලංකාරය ලෙස ඔබගේ ජීවිතය අලංකාරවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ඒ දේවල් ඔබ සොයා ගන්නවා නම් ඒ තමයි රජගේ මහිමය. இப்பொழுது சில வேத குறிப்புகள், அந்த வசனங்களை சொல்லுகிறேன். நீங்கள் அதை குறித்து வைத்து இதை வைத்து நான் எப்படி இயேசுவை போல் இயேசுவினுடைய அழகை இல்லை என்றால் இயேசுவை ஈர்க்கக்கூடிய அழகை அடையலாம் என்று நீங்கள் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும். Now I will give you certain references. You can write it down, and you have to do the research and find out based on these verses as to how you could adorn yourself in order to attract Jesus. දැන් මම ඔබට සමහර බයිබල් පද ලබා දෙන්නම්. යේසුස් වහන්සේව කෙසේද ඔබ වෙතට ආකර්ෂණය කරගන්නේ, වසඟ කරගන්නේ කියා ඔබම මේ පද තුලින් සොයා දැනගන්න. එවිට උන්වහන්සේව ඔබ වෙතට ඇද ගන්නට පුළුවනි. உன்னத பாட்டு 1ஆம் அதிகாரம், Song of Solomon, the first chapter, සාලමොන්ගේ ගීතිකාවේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 15ஆம் வசனம். 15th verse. 15 වන පදය வாசிப்போம். Let's read it. කියවමු. Behold, thou art fair, my beloved. Behold, thou art fair, my love. Behold, thou art fair. Thou hast dove's eyes. බලව මාගේ සොඳුර නුඹ රුව ඇත්තිය. එසේය නුඹ රුව ඇත්තිය. නුඹ ඇස් පර්වියන් හා සමානය. என் பிரியமே நீ ரூபவதி உன் கண்கள் புறா கண்கள். அதாவது என் பிரியமே என்ற வார்த்தை கேட்டால் இயேசு நம்மோடு பேசுகிறார். நேசரே என்ற வார்த்தை வாசித்தால் மணவாட்டி இயேசுவோடு பேசுகிறாள்.
When you hear the word my beloved, my love, it means Jesus is speaking to his bride. And if you find a word called my beloved, it means the bride is speaking to the Jesus. මාගේ සොඳුර කියා අමතනු ලබන අවස්ථාවේදී යේසුස් වහන්සේ අපව අමතා කතා කරනවා. මාගේ ප්‍රේමවන්තයා කියා සඳහන් වන ස්ථානයන්හිදී මනාලිය මේ සොඳුර යේසුස් වහන්සේව අමතනවා. அப்போ இந்த வசனத்தில் இயேசு உன்னுடைய அழகை ரசித்து நீ ரூபவதி என் பிரியமே நீ ரூபவதி உனக்கு புறா கண்கள் உண்டு. Here according to this verse, Jesus is admiring your beauty and he's saying, behold, thou art fair, my love, thou art fair, thou hast dove's eyes. ඔබගේ රූප ස්වභාවය උන්වහන්සේ වර්ණනා කරමින් මාගේ සොඳුර නුඹරුව ඇත්තීය එසේය නුඹරුව ඇත්තීය නුඹේ ඇස් පරවියන් හා සමානය කියා පවසනවා. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What is the meaning of this? මේ අර්ථය කුමක්ද? நான் சொல்ல மாட்டேன். I will not tell it. මම කියන්නේ නැහැ. அதான் உங்களுடைய ஹோம்வொர்க். நீங்க இதை ஆராய்ச்சி செய்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இதனுடைய அர்த்தம் என்னதென்று இயேசு உங்களை பார்த்து நீ அழகா இருக்கிற என்று எதை வைத்து சொல்லுகிறார், எதை வைத்து சொல்ல வைக்க வேண்டும், புறா கண்கள் என்றால் என்ன, இதெல்லாம் நீங்க ரிசர்ச் பண்ணுங்க. This is your homework. You have to go and do the research. That is, how is it that I become fair in the sight of God? How can I become so fair that he could call me so? How can I obtain the dove's eyes and make him to admire my dove's eyes and attract him towards me? This is your homework. You have to go and do the research. නුඹරුව ඇත්තීය කියා ඔබට පවසන පිණිස ඔබ කුමක් කළ යුතුයද? නුඹේ ඇස් පරවියන් හා සමානය කියා උන්වහන්සේ පවසමින් ඔබට වසඟ වෙන්න ඔබ කුමක් කළ යුතුයද කියා මේ සියල්ල ඔබ සොයා බලන්න, ඔබ මේ ගැන පරීක්ෂා කර බලන්න. මේ තමයි ඔබට දෙන ගෙදර වැඩ. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, එපමණක් නොවේ. 2ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் 13ஆம் வசனங்களில் 2 முறை அவர் சொல்லுகிறார், என் பிரியமே என் ரூபவதியே நீ எழுந்து வா. in the 2nd chapter, the 10th and 13th verses, he repeatedly says, my beloved, rise up, my lover, දෙවන පරිච්ඡේදයේ and come away. 13 පදයන්හි දෙවතාවක් පවසනවා මාගේ සොඳුර ශෝභන තැනැත්තිය නැගිට වරෙන්න කියා. என் பிரியமே, My lover, මාගේ සොඳුර என் ரூபவதியே அப்படின்னா அழகா இருக்கிறவளே. ஏன் அப்படி சொல்றாரு? my fair one. What does it mean? Oh, that one who is lovely. Why does he say so? ශෝභන තැනැත්තිය එනම් කුමක්දෙහි අර්ථය? රුවැත්තිය යන්නයි. ඒ කෙසේද ඒ රුව ඒ ශෝභනය ලැබුණේ? நான் உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ தரேன். I will give you a clue. මම ඉංගියක් දෙන්නම්. அவருடைய உள்ளம் பொங்கி ஏதோ அந்த இடத்தில் அந்த கான்டெக்ஸ்ட், அந்த சூழ்நிலையில் ஏதோ ஒன்று சம்பவித்திருக்கிறது. அதனால தான் அவர் திருப்பி சொல்றீங்கன்னா ஒரு முறை சொல்லிட்டு போக வேண்டியதானே? ஏன் திருப்பி சொல்றார்? அந்த சூழ்நிலையில் அவள் ஏதோ செய்திருக்கிறார், அது அவளை அழகாக்கி இருக்கிறது. ஆகையால் உள்ளம் பொங்கி ரூபவதி என்று சொல்லுகிறார். In this incident, something has taken place. She has done something in order to rouse his heart, in order to make his heart bubble. That's why he is saying even the second time, saying, my love, my fair one. ප්‍රේමවන්තයාගේ සිත කුල්මත් කරන්න පැන නගින පිණිස සලස්වන්න ඇය කුමක් හෝ දෙයක් මේ ස්ථානයේ කර තිබෙනවා. ඒ දේ ඔබ සොයා ගත යුතුයි. 4ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Let's read the 4th chapter, the first verse. 4 වන පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. Behold, thou art fair, my love. Behold, thou art fair. Thou hast dove's eyes within thy locks. Enough. බලව මාගේ සොඳුර නුඹ රුව ඇත්තිය එසේ නුඹ රුව ඇත්තිය. நீ ரூபவதி என் பிரியமே நீ ரூபவதி உன் முக்காட்டின் நடுவே உன் கண்கள் புறா கண்களாயிருக்கிறது. அதே வார்த்தைகள் தான். The same words. එම දේමයි. இது வெறும் ரெப்படிஷனா? திரும்பி அதே சொல்றாரா? Is this just a mere repetition? Is he just merely saying these words? මේ නැවත නැවත වර්ණගීමක්ද? இல்லை, வேற ஒன்று நடந்திருக்கிறது. ஆகையால் அதை திரும்பவும் சொல்லுகிறார். No, something else has happened in this place. That's why he's repeating the same words over again. නෑ යම් කිසි වෙනත් දෙයක් සිදු වී තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි නැවතත් මේ දේ පවසන්නේ. 6ஆம் அதிகாரம் 6th chapter. 6 වන පරිච්ඡේදයේ 4ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Let's read the 4th verse. 4 වන පදය. Thou art beautiful, O my love, as Tirzah, comely as Jerusalem, terrible as an army with banners. මාගේ සොඳුර නුඹ තීර්ථමින් අලංකාරය එරුසලම මින් සෝබනය.
என் பிரியமே நீ திர்சாவை போல் சௌந்தரியமும் எருசலேமை போல் வடிவமும் கொடிகள் பறக்கும் படியை போல் கெடியுமானவள். அடுத்த வசனத்தில் தான் என்னை பார்க்காத உன் கண் என்ன என்னமோ பண்ணுது என்று சொல்லுகிறார். It's in the next verse that he says, turn away thine eyes from me, for they have overcome me. They are doing something to me. Turn your eyes away from me. ඊළඟ පදේ තමයි පවසන්නේ මා වෙත බලන්න එපා ඔබගේ බැල්ම මට මොනවාදෝ කරනවා වගේ කියා. இந்த வசனங்கள் எல்லாம் இதை விட நிறைய வசனங்கள் உண்டு. நீங்கள் இந்த புக்கை படித்து உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது, ஆனாலும் நீங்கள் அதை படிக்கணும். There are many more verses, but you have to study these songs of the book of Song of Solomon. There will be many things which you won't be able to understand at all. Nevertheless, you ought to read and study this book. මේ පොත අධ්‍යයනය කළා කියා ඔබට යම් දෙයක් නොතේරෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ මේ පොත කියවිය යුතුයි, මේ අධ්‍යයනය කළ යුතුයිමයි. நீங்கள் வாசிக்கும்போது அந்த புக்குக்குள்ள அந்த வசனத்துக்குள்ள உன் நேசர் இருப்பார். Even as you read this book, within this book, within that chapter, within that book, your beloved will be there for you. මේ පොත ඔබ කියවන විට ඒ පද තුල ඔබගේ ප්‍රේමවන්තයා යේසුස් වහන්සේ දකින්න ලබනවා. உன்னுடைய சூழ்நிலைக்கேற்ற உன்னுடைய இருதயத்துக்கேற்ற வியாக்கியானத்தை அவர் உனக்கு தருவார். According to your circumstance, according to your heart, he will give you the necessary ඔබගේ revelation. වාතාවරණය ඔබගේ ජීවිතයට අනුකූලව උන්වහන්සේ අදාළ වූ එළිදරව්ව ඔබට ලබා දෙයි. இப்பொழுது நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Now shall we all close our eyes? දැන් අපගේ දෙනෙත් වසා ගනිමු. இப்பொழுது மறுபடியுமாய் கொஞ்சம் நேரம் ஆவியானவர் நம்மத்தில் அசைவாட போகிறார். Now, for a little while, the Holy Spirit is going to move in our midst. නැවත වතාවක් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අප මැද්දේ ක්‍රියා කරන්නට යනවා. நாளைக்கு கேம்ப் முடியும், நம்ம திரும்பி போக போகிறோம். Tomorrow the camp is going to end and we are going to return back home. හෙට මෙම යෝන් කඳවුර සමාප්තියට පත් වෙනවා. අප නැවත නිවස් වලට හැරී යන්ට යනවා. அதற்குள்ளாக எவ்வளவு பெற்றுக்கொள்ள முடியுமோ அவ்வளவு பெற்றுக்கொண்டு நிரம்பி போவோம். Before that, to what extent we could receive the blessings of God, to that optimum level, let us receive all what we can. ඊට ප්‍රථමයෙන් කොපමණ දුරට අපට ආශිර්වාද ලබා ගත හැකිද? එපමණ දුරට අපි ආශිර්වාද ලබා ගනිමු. இந்த வாலிபர்கள் மத்தியில் 3 கூட்டத்தார் இருக்கிறார்கள். Amongst these youths, there are 3 groups. මේ යෞවනයන් මැද්දේ කණ්ඩායම් 3ක් සිටිනවා. இந்த வசனங்களையே கவனிக்காம பக்கத்துல சிரிச்சு கதை பேசின முதல் குரூப். There is the first group which did not pay any attention to the words which were spoken here, but they were talking to the ones beside them, laughing and joking. පවසන කිසිවකට සමන් නොදී අසල සිටින අය හා සමග උසුළු විසුළු කරමින් සිටින අය. ரெண்டாவது குரூப் கவனிச்சாங்க, ஆனா எந்த ஒரு மாற்றமோ அசைவோ ஈர்ப்போ இல்லை. The second group paid attention, but there is no change, no nothing at all in them. දෙවැනි No effect on කණ්ඩායම them. ඔවුන් අසා සිටියා. නමුත් ඔවුන් තුල කිසිදු වෙනසක් මේ වචන ඔවුන් තුල බලපෑමක් ඇති කළේ නැහැ. மூன்றாவது கூட்டத்தார் இருக்கிறார்கள். You find the third group. තුන්වන කණ්ඩායමක් සිටිනවා. அவர்களை பார்த்துதான் இயேசு என் பிரியமே என்று அழைக்கிறார். It is looking at that group Jesus is calling my love. ඒ කණ්ඩායම දෙස බලා උන්වහන්සේ මාගේ සොඳුරිය කියා අමතනවා. இந்த வார்த்தைகளை இந்த மூன்றாவது கூட்டத்தார் கேட்கும்போது அவர்களுடைய உள்ளங்கள் அசைக்கப்படுகிறது. Even as the third group hears these words, their hearts are shaken or moved. තුන්වන කණ්ඩායම මේ වචන අසන විට ඔවුන්ගේ සිත් සෙලවෙනවා, පැන නගිනවා. கண்களை மூடுவோம். Let's close our eyes. අපගේ දැස් පියාගනිමු. நம்முடைய நேசர் நம் மத்தியில் இருக்கிறார். Our beloved is in our midst. අපගේ ප්‍රේමවන්තයා අප මැද්දේහි இந்த වනසේක. 3 கூட்டத்தார் யார் என்று எனக்கு தெரியாது, ஆனால் அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். I do not know as to who belongs to these 3 groups, but he knows everything very well. මේ කණ්ඩායම් තුනට අයිතු වූ අය කවුද කියා මම දන්නේ නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේ හොඳ හැටි දැන සිටිනවා. நீங்கள் கவனிக்காத முதல் கூட்டத்தில் அல்லது அசையாத இரண்டாவது கூட்டத்தில் இருந்தாலும் பரவாயில்லை, இப்பொழுதாவது இந்த மூன்றாவது கூட்டத்தில் நீங்கள் வரலாம். You may be found in the first group who did not pay any attention, or you may be even found in the second group who paid attention, but there was nothing, no movement in their heart. Nevertheless, at least now let your hearts be moved. ඔබ පළවෙනි කණ්ඩායමේ කිසිවකට අවධානය යොමු කර නොකළ කෙනෙක් විය හැකි. දෙවන කණ්ඩායමට අයිති වූ ඒ වචන ඇසුවා නමුත් කිසිම සැලවීමක් සිද්ධ නොවූ කෙනෙක් විය හැකි. එනමුත් දෙවියන් වහන්සේට පුළුවනි ඔබ වෙනස් කරන්න. இந்த மூன்றாவது கூட்டத்திற்குள் வர விரும்புகிறவர்கள், All those who wish to come into this third group, මේ තුන්වන කණ්ඩායමට පැමිණෙන්න කැමති අයවලුන්,
நான் இயேசுவை கவர்ந்து கொள்ள படிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள், all those who desire to learn how to attract Jesus. මම යේසුස් වහන්සේව වසඟ කරගන්න